Entonces, vamos a ver unas palabras de trabajos. So, jobs words or job words, palabras de trabajo. So, company, primero. Company. Empresa. Empresa. And sede, headquarters. El edificio principal, headquarters. And staff, personnel, the people that work for you, staff. Members of staff. Very good. Employer, empleador. And empleado, employee, empleador, empleado. Entonces, gerente, the management. Jefe, management. So, boss is jefe, but management, la gente quien están en charge, management, manager. So, permanent, colega permanente, para siempre. Permanent. Entonces, temporal. Okay. So, colega, okay. Colega, temporal. Temporal, entonces colega. So, permanent, always. So, always, siempre, always. And say sometimes. So, temporary, sometimes. Yeah, no, part-time, you could say. Part-time. Say 8 hours a week. Whereas permanent could be, say 36 hours a week. Yeah. And colega. Muy bien. Entonces, asistente. Entonces, becario, intern. So someone who works for a short while, generalmente gratis, generalmente no pagando. Intern, becario. And aprendiz, apprentice. Muy bien. So, vacaciones annuales, annual leave, más o menos vacaciones, and trabajo 5, trabajo de 9 a 5, trabaje 9 a 5, work 9 to 5, but depende en cosas, and clientele. So, trabajo 5 o 9, trabajo de 9 a 5, 9 to 5. Pero más gente están trabajando de 8 a 6. 8 a 6. Wow, más horas. Cada día. Muy bien. Qué guay. So, otra vez. Company, headquarters, staff, employer, employee, manager, permanent, temporary, colleague, assistant, intern, apprentice, annual leave, 9 to 5 job, client. Muy bien. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.